SUBMISSão FEMININA. O Versículo mais Distorcido da BÍBLIA revelado. Revela que chocanti. O Versículo sobre submissão feminina que VOCê sempre interpreto errado pode estar destruindo relacionamentos cristãos pelo mundo. Descoberta arqueológica e análise linguística revolucionam 2000 anos de interpretação bíblica. Prepare-se para ter sua visão completamente transformada. Então, se VOCê e casado, namora, ou pretende se relacionar no futuro, precisa ler esta análise completa e ao final. Compartilhe com outros cristãos que precisam conhecer a verdade, por trás deste versículo controverso. A passagem de Efésios 5 de 22 a 24. Que ordena as esposas que se submetam aos seus maridos. Representa provavelmente o texto bíblico mais mal interpretado e culturalmente distorcido da história cristã. Durante quase 2 milênios, esta passagem tem sido utilizada para justificar hierarquias opressivas, desigualdades de género e estruturas patriarcais que contradizem fundamentalmente os princípios revolucionários do Evangelho de Jesus Cristo. Para compreender adequadamente o que Paulo realmente comunicou e Igreja de Efeso, é imperativo examinar o contexto histórico, cultural e linguístico da época. O mundo greco-romano do primeiro século operava sob estruturas sociais rigidamente hierárquicas, onde o padre famílias pai de família possuía autoridade absoluta sobre a esposa, filhos e escravos. Esta estrutura não era meramente social, mas tinha sangue legal e religiosa, conferindo ao homem poder de vida e morte sobre os membros de sua família. A palavra grega hypotasso, traduzida como submeter-se, carrega significados muito mais complexos do que sua tradução portuguesa. Este termo militar originalmente significava ranger-se sob, ou alinhar-se com, implicando ordem voluntária e cooperação mútua, não subordinação forçada. No contexto militar, hypotasso descrevia soldados que se posicionavam estrategicamente para apoio mútuo, mantendo cada sua dignidade e valor dentro da formação. Crucialmente, a passagem de Efésios 5:21 estabelece o princípio fundamental que governa todo o relacionamento cristão, sujeitando vós aos outros no temor de Cristo. Este versículo, frequentemente omitido discussa sobre submissão feminina, estabelece a mutualidade como fundamento de todos os relacionamentos cristãos. A submissão não é unilateral da esposa ao marido, mas recíproca entre ambos os cônjuges. O contexto literário imediato revela que Paulo não estava estabelecendo uma nova ordem hierárquica, mas subvertendo radicalmente as estruturas patriarcais existentes. Ao dirigir-se diretamente às esposas, Paulo reconhece sua gancha moral e espiritual, algo revolucionário em uma cultura em as mulheres eram consideradas propriedade. Na sociedade romana, esposas não possuíam personalidade jurídica independente e eram sujeitas à autoridade paternal. O marital sem direitos reconhecidos. A analogia entre Cristo e a Igreja, utilizada por Paulo para descrever o relacionamento marital, deve ser compreendida em sua dimensão sacrificial, não autoritária. Cristo não exerce domínio sobre a Igreja, mas entregou-se sacrificialmente por ela. Esta analogia inverte completamente os padrões culturais de autoridade masculina baseada em poder e dominação, substituindo-os por liderança servidora e amor sacrificial. A análise linguística revela que as instruções direcionadas aos maridos são significativamente mais extensas e desafiadoras do que aquelas dirigidas às esposas. Paulo dedica apenas 2 versículos às esposas, mas 5 versículos aos maridos, enfatizando suas responsabilidades de amar, nutrir e cuidar. O amor exigido dos maridos agapao representa o mais elevado conceito de amor, no vocabulário grego, caracterizado por autoabnegação e dedicação incondicional. O mandamento para que maridos amem suas esposas como Cristo amou a Igreja estabelece padrão, impossível de ser cumprido através de domínio ou autoridade. Cristo demonstrou seu amor pela Igreja através da crucificação. Auto supremo de autosacrifico. Esta analogia exige que maridos estejam dispostos a sacrificar seus próprios interesses, desejos e mesmo suas vidas pelo bem-estar de suas esposas. A instrução para que maridos amem suas esposas, como aos próprios corpos e como a si mesmos estabelece igualdade fundamental entre cônjuges.
Esta linguagem contradas qualquer interpretaco que coloque o marido em passaqueo superior e esposa. Paulo está descrevendo uma unidade orgânica em ambos os parceiros possum valor igual, e compartilham responsabilidades mutuas. O contexto histórico da igreja primitiva revela que as comunidades cristãs eram notavelmente igualitárias para os padres da época. Mulheres ocupavam passiques de liderança como diaconisas, profetizas e líderes de igrejas domésticas. Fibera diaconisa em Sancreia, Priscila ensinava Apolo, e Junia era reconhecida como apostola. Esta realidade histórica contradas interpretados que utilizam Efésios 5 para excluir mulheres da liderança cristã. A carta aos Efésios foi escrita no contexto de uma sociedade escravocrata, and hierarquias sociais eram consideradas divinas e imutáveis. Paulo estava navegando cuidadosamente entre a transformação radical do Evangelho e a necessidade prática de sobrevivência em ambiente hostil. As instruções domésticas devem ser compreendidas como estratégia de proteção para comunidades cristãs vulneráveis, não como ordenanças eternamente vinculativas. A interpretação tradicional frequentemente ignora o fato de que Paulo estava subvertendo subtilmente as estruturas patriarcais existentes. Ao exigir que maridos amem suas esposas publicamente e as tratam como iguais, Paulo estava desafiando normas culturais profundamente enraizadas. Em uma sociedade onde maridos possuíam direitos absolutos sobre suas esposas, estas instruções representavam mudanças revolucionárias. O desenvolvimento teológico posterior infelizmente distorceu estas passagens, utilizando-as para justificar estruturas patriarcais que contradiziam o espírito igualitário do Evangelho. Influências filosóficas greco-romanas, particularmente o pensamento aristotélico sobre a inferioridade natural das mulheres, foram incorporadas e teologia cristã, obscurecendo a mensagem original de Paulo. A análise comparativa com outras passagens paulinas revela consistência em relação e igualdade de gênero. Em Gálatas 3:28, Paulo declara explicitamente que não há homem nem mulher em Cristo, estabelecendo igualdade fundamental entre os sexos. Esta declaração representa uma das mais radicais afirmações igualitárias da literatura antiga, contradizendo qualquer interpretação hierárquica de Efésios 5. As instruções práticas de Paulo em 1 Coríntios 7 tratam maridos e esposas com paridade notável, concedendo direitos e responsabilidades iguais em questões sexuais e matrimoniais. Esta reciprocidade contradas interpretações que colocam o marido em passaqueo de autoridade unilateral sobre a esposa. Paulo consistentemente trata o casamento como parceria mútua, não como hierarquia. O contexto missionário da igreja primitiva exigia sensibilidade cultural sem comprometer princípios fundamentais. Paulo estava estabelecendo estratégias para que famílias cristãs pudessem viver de forma distintiva sem atrair perseguição desnecessária. As instruções domésticas serviam como proteção para comunidades vulneráveis em sociedades hostis. A análise sociológica revela que interpretações hierárquicas de Efésios 5 frequentemente refletem mais as estruturas culturais dos intérpretes do que o texto original. Culturas patriarcais tendem a enfatizar aspectos de submissão feminina, enquanto minimizam exigências de sacrifício masculino. Esta seletividade interpretativa distorce o equilíbrio cuidadoso que Paulo estabelece no texto. A aplicação contemporânea destes princípios deve considerar que vivemos em contextos culturais dramaticamente diferentes do mundo greco-romano. Mulheres hoje possuem direitos legais, oportunidades educacionais e independência econômica impensáveis no primeiro século. Estas mudanças sociais permitem que os princípios igualitários do Evangelho sejam expressos mais plenamente. O testemunho de mulheres cristãs ao longo da história, incluindo místicas, reformadoras, missionárias e líderes eclesiásticas, demonstra que o Espírito Santo opera através de indivíduos independentemente de gênero. Suas contribuições para o reino de Deus contradizem interpretações que limitam o ministério feminino baseado em passagens domésticas. A responsabilidade hermenêutica exige que distingamos entre princípios eternos e aplicações culturais específicas. Os princípios de amor mútuo, respeito recíproco e sacrifício compartilhado permanecem relevantes, enquanto estruturas hierárquicas específicas podem ser reconhecidas.
como adaptax culturae temporarias, denominax Christus progressus destum desenvolvido, theologias matrimoniae basedas em parceria igualitaria, demonstrando que e possible honor autoridade biblica in quanto se regida interpretax, oppressivas, estas abordagens enfatizamos principios fundamentae de amor, respeito e mutualidade que premium as instrux paulinas, a pastoral matrimonial contemporânea tem demonstrado que relacionamentos baseados em igualdade, e parceria mutua são mais saudáveis, duradouros e satisfatórios do que aqueles baseados em hierarquias rígidas. Esta evidência prática confirma que interpretax igualitárias de Efésios 5 produzem frutos mais consistentes, como os valores cristãos fundamentae. Conclusivamente, a passagem de Efésios 5 de 22 a 24 sobre submissão feminina tem sido sistematicamente distorcida ao longo da história cristã. Quando examinada em seu contexto original, revela uma visão revolucionária de relacionamento matrimonial baseado em amor mútuo, respeito recíproco e sacrifício compartilhado. Paulo estava estabelecendo hierarquias opressivas, mas subvertendo estruturas patriarcais através de princípios igualitários que refletem o caráter transformador do Evangelho de Jesus Cristo.